Hola gente, ¿cómo están? Me disculpo, ¿verdad? Por el último video que no salió bien. Estaban bajadas unas actualizaciones de Windows y nada, todo estaba súper lento, pero qué bueno porque se tomó también lo del HDR que no estaba funcionando muy bien, por lo menos no para mí, aunque vi las diferencias, no noté casi ninguna. De todos modos estoy ya grabando esto en HDR porque creo que no va a hacer ninguna diferencia. Si lo quieren correr en HDR, si lo pueden ver en HDR, pues así, eh, donde estén viendo su YouTube, pues bien. Si lo ven mejor, pues yo no, la verdad no noto mucha diferencia. Pero si no, y creo que se les va a ver igual. Entonces, había perdido unas cosas, ¿no? Que ya no las logré hacer. En el juego anterior me puse esta ropa, pues que es la que da puntos por pues, experiencia, por matar animales. Eh, y fui para una tumba. No hice gran cosa, así que no se perdieron de mucho. Ahora simplemente vamos a hacer aquí, tengo creo que no, un puntico, no, pero necesito dos. Si yo quiero colocar esto, la de revelar las trampas y bueno, necesitamos más skill points. Y bueno, seguimos jugando aquí el apocalipto, porque esa es la imagen, ¿no? Que sale al principio. Apocalipto, al principio del juego, que sea más claro. No sé si hay algún sitio especial que pueda ir por arriba. Yo creo que ya deberíamos llegar hasta el siguiente punto, que es por aquí. Si Apocalipto es la película de Mel Gibson, también trata sobre el apocalipsis de los mayas. Eso. Miguel? I don't like this. Oh, me neither. Miguel? Where are you? Oh no. Miguel? Miguel? Hubiese cambiado a la otra vestidura que permite hacer. Tenía puntos por experiencia, por matar a la gente. Era por aquí. Más pieles de animal. Ok. Por favor, que me hacen detener los animales ya muertos. Every part of the world seems to have its own mythical, forest-dwelling bipedal creature. Around here, it's known as the Sisamite, the guardian of the forest. Described as large and ape-like, it's rumored to kill male humans on sight, but takes the females to its cave for mating purposes. Oh, careful, Lara. Cuidado, Lara. Convierten en mating. Miguel? Con cuidadito. Ups. Okay. Huele feo. Ah, supongo.
cayó un árbol o algo así, ¿no? Ah, ok. Bueno, no tengo pistola, pero... y los monos vienen a chismear. Mira, van a matar a la humana. Yupi. Dios mío. Qué cómica Lara Croft. Ajá. Oh, no, y son varios. Ok, no estoy preparado definitivamente. La enfangada Lara Holy Croft. shit. Ya había visto una cosa así antes. Monos de carrizo. Voy a matarlo. Piel de mono. Got to be careful here. Ah, puedo hacer flechas de... flechas de fuego. Ok, no está mal. Aquí tiene toda la pinta de que brinca algo. Se fue. Es mono de carrizo. Mono chismoso. That's it. ¿Ya está? ¿Dónde estás, bicho? ¿Dónde se fue? Su madre. Ah, solo tenía una. No tengo más. No tengo más flechas. Qué mal. Ah, venga. ¡Ah! ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde se fue? It's working. ¿Dónde está el pana? ¡Ah! Una vaina. ¿Dónde está? Dios mío. ¿Que no lo mató al final? ¿Dónde está? ¡Ay, coño! Perro. Se acabó las balas otra vez. Hola, y que las balas. Ay, esto no me lo esperaba. ¿Qué tengo que meterle? Ay, Dios mío. ¿Dónde salió?
Disculpen por el aroma que se medio paraliza allí la imagen, el audio. Además, hay otro más. Aquí se llegó sorpresa. Esto es la escena de Alien. Hueles a que ya estás jodida sin decir que te comes. Ok. ¿Qué fue eso? ¿Qué tal? ¿Qué tal? What the fuck? Explícame. No me imagino esto en nivel infierno. No observa suficientes arcos y flechas. De flechas, de flechas. Y también no puedo agarrar el pájaro, ¿no? Le di un sitio. Ah, no, sí, sí, sí. Ahí. Ajá. ¿No? Así como que, ok, no, no le puedes dar. Había flechas botadas. El piso que no la vi. ¿Y hay más? ¿Qué es esto? Yo no las veo las flechas. Dice que hay cosas, pero qué raro. Que no se ven cuando coloco el Survival Instinct. Aquí hay más cosas. Luma. El pájaro muerto. Bueno, ya. Mismo, ya. Ya recogimos todo. Next. No, disculpen que voy utilizando el Survival Instinct todo el tiempo porque me gusta conseguir todo lo que pueda conseguir. Ah, esta es la otra That's parte part of the wreckage. del avión. Jonah! Estoy escuchando que está pariendo la... ¿Será que la rana esa la puedo matar? Voy a matarla. Por curiosidad. A ver si... ¿No? No es nada. Ah, yo dije nada. O sea, sacó veneno de la rana, que es un animal que debe ser venenoso teóricamente. No, falso. Bueno, ¿qué tal, rana?
subir, que es donde debería ir, la verdad. Y también para que haya algo. Pero no debería ir para acá. Que debería subir, vamos a subir. Vamos en orden. Mira. The plane! Jonah, are you there? The plane. Ay, Dios mío. Es cuando va a llegar un cutscene que se guinda. Ah, importante esa arma. Pero no es un arma, realmente es un equipo deportivo. Epa, Leona. I thought I got you killed. Hey, do you know what happened to Miguel? He didn't make it. Didn't make it, pero yo juraba que te había mandado, o te había un mensaje, What's wrong with your arm? era otro Miguel. Some sort of parasite. I was looking for some wormwood, but it doesn't grow around here. Let me see. Oh, hey, what are you doing? If we leave it in there alone and get worse. Sit. You sure you know what you're doing? No. I had something similar happen to me when I was a child in Egypt. I won't lie, it's gonna hurt. You think that storm from earlier was the storm? The one from the mural? I don't know. Obvio. I think maybe we should stop and take stock. We've been pushing so hard forward. Flying into that storm. I didn't think it was gonna be that bad. Well, I should have insisted we turn back. I mean, I get it. You lock onto a problem and everything else just disappears. Jonah. Hey, I'm with you. It's my choice, most of the time. But if we die, who stops the cataclysms? Who keeps Trinity from doing what they want? Sometimes I feel like I have to keep going, and if I don't, then I'll just let everyone down. But maybe for the sake of a few hours, we could have turned back. Ew. Maybe we should give him a name. Okay. Eli? Sí, llévatela My cousin. He's always trying to get under my skin. Goodbye, Eli. Thanks. We should go. If we can find Kawakya. Sounds good. Okay. I think we can see the village through the vines over there. Vale. Tú ve y ve tu I'm glad you silla. stayed at the crash site. Well, if you were out there, I wanted you to be able to find me. I had a flare gun. So, Yeah, I think Miguel was heading toward it when... poor guy. How'd you manage to get Eli in your arm anyway? I was trying to figure out if the water was clean. Got my answer. Do you really believe in all that
That stuff that you said about the cataclysms, the apocalypse. I believe that if it is true, it's important enough to die for, or for Trinity to kill for. So this is really about revenge. No, when I took the key, I also felt a power pulling me towards something. It's real. If you felt a power pulling you when you took the key, is it in your head now? No, it left me when Dominguez took the key. If it's that strong, how can you be sure? Let's just find Kwakyaku, okay? Okay. You know, if it was about revenge, I'd understand. Would you, though? Wouldn't you rather be somewhere warm and dry with a beer, maybe a friendly stranger to flirt with? Yeah, I would, like you can imagine. But I'd still understand. It's not revenge. Vamos ahorita ya detrás del hombre. We can get through here. Give me a hand. You see that? It must be Kwakyaku. We have to get down there. Falta algo. Ok. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Brincar? You sure this is a path? Come on. Stay close to me. This is definitely not a path. Oh. Oh, God. Almost there. Almost there. Heard that before. Oh, gotcha. You right? I'm okay. Just a couple more steps. Okay. Okay. You're all right. I'm okay. I'm okay. What do you think built all this? It could have been the Inca. They knew a lot about hydraulics. Lo vamos a descubrir aquí. The bridge is down. Maybe we could lift it with those counterweights. Maybe. This depicts the Incan god Kon. He was the son of Inti, the sun god, and Pachamama, the moon goddess. Kon was in charge of the wind and the rain, although in some legends he was only in charge of the weather that came from the south, while his brother Pachacamac was in charge of weather that came from the north. Ok. Interesante. ¿Y I hope aquí that qué? this structure is here because we're on our way to that village. Me too. Ok. Creo que no lo voy a poder leer por lo visto. I'm not sure. The dialect is familiar, but something's not right. Hay que aprender más.
Cinnabar was used in the ancient past for producing a bright orange pigmentation on ceramics, murals, tattoos, and in religious ceremonies. Qué interesante. Eso quiere decir que ahora sí voy a poder leer. I bet this water is drinkable. You want to try it? ¿No? I think I'll stick to the Yeah, bottles you sí, found sí. in the cargo from the plane. ¿Dónde te fuiste tú mismo? Ah, estás arriba. Ah, ya, espérate. There might be a release valve on top of the water tower. There might be a release valve on top of the water tower. You know, There might be a release valve on top of the water Ya, tower. ya, sé. Ah, termina de hablar. Dilo, dilo. what about you? Ever do Girl Scouts or nature camp as a kid? Does boarding school count? I don't know. Does it? Probably not. But Roth showed me some things. I always preferred the company of adults anyway. I miss that guy. Me too. There might be a release valve on top of the water tower. Interesante cómo habla tanto. With Eli gone, your arm should heal quickly. Yeah. I feel a lot better already. The canopa serves as a receptacle for offerings of cocoa and animal tallow. The stuffed canopa is thrown into the farmer's field at the start of the harvest season as a gift for Pachamama, the mother god. It is said, if the present is accepted, the farmer will yield large crops in a successful breeding season. Okay. There might be a release valve on top of the water tower. Ah, sí, ya lo he hecho 20 veces. It's too heavy. Give me a hand. Nothing. Okay. Let's let it go. Slowly. Luego le queda de los tesoros. There might be a release valve on top of the water tower. Ve, vamos a ir para allá. Lo que dice la azul. There might be a release valve on Sí, top of the water tower. Ya. Sí, aquí estoy. Hey, that did something. I think the water powers the bridge somehow. Ajá, sí se ve. El agua corriendo. If we push the wheel, the counterweight will fill with water. Perdón. Tenía gripe ayer. Estoy mejorando. The water's filling the bucket. Good. Let's see what those counterweights do. Okay. The bucket's leaking. Okay. So We'll have to next. push the wheel up again. We'll have to Me push the suena que wheel up hay again. algo que me falta hacer. Este broma entonces no puede todavía. Ah, sí. This describes something nearby. Two serpents guard life and death. I lie trapped within their eternal struggle. Okay. We'll have to push the wheel up again. Me imagino que cuando lo haga, ¿me puedo pintar aquí? Interesante, no sé qué hago por aquí, pero creo que llegó al mismo sitio, ¿no? Sí, sí.
Vamos a darle. Y cuando sube, supongo que tengo que darle a algo. I can't hold it much longer. Y cuando tú aguantas, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Correr. I'm going to have to let it go. Hurry! I can't hold this much longer. No, está bien, déjalo. Déjalo y yo entonces lo que hago es que bajo, supongo, ¿no? Vale, otra vez. ¿No? ¿Qué hacer algo aquí? No sé con qué darle. Ah, ya vi a esto. A ver. Ya, ahora sí. Vale, a la tercera es la vencida. Sí, pues para terminar rompiendo la espalda. Ojalá quizás pueda eso. Okay, Jonah, you can let go. That's it. Let's get across. Okay. Bien. ¿Ya está? ¿Ya cruzaste? Muy arrecho. Guess we go through here. After you. What's that? I think it's some sort of sealer or... Help me with this. Sure. What is it? It's a recipe. Seems to be a mixture of herbs. It could help if we run into any more jaguars. Let's hope we don't. Way out is over here. Perception Herbal Mixture. ¿En serio? Ajá. Ok. Ajá. No. Esto. Sí. Oh, wow. Interesante. Ah, mire, se We're getting enciende. closer to the village. I can't wait to get back to civilization. Wow. ¿Qué tal? Se toma un color distinto entonces. Qué cool. These are different from the ruins in Mexico. Ah, ya se pasó el efecto. Do your dad's notebooks say anything about Peru? No. I mean, there is supposed to be a secret city of gold in Peru. Wow, está Paititi. nice. Every treasure hunter on Earth is looking for it. But Dad's notes stop in Mexico. Like he lost interest or... Or I don't know. The next volume picks up in Syria.
Whatever weapon these were attached to has rusted away in the jungle's humidity. There's something etched on them. Can barely make it out. Examinar. No lo puedes ver. Be damned. Difficulties. ¿Qué es lo que tienes que ver, Lara? Allí. Percy Fawcett. But we must be thousands of kilometers from his last known position. A passageway. That's promising. Remind me how the riddle goes again? Chase the heart of the serpent. To the silver-crowned mountain where the twins confer. How far do you think it is to Kwakyaku? Assuming we're going the right way, hard to say. But the irrigation system is a good sign. Right. People were here at some point. Let's just hope they still are. These two gods are the rulers of the Maya underworld, Shabalba, literally the place of fright. Vukub Kakwish, whose name means seven macaw, was a monstrous bird who is said to carry the false sun in his beak. His subordinate was Hunkame, which means one death. They are both defeated and killed by the hero twins after challenging them to various sports and games in which both sides cheated. Vukub Kakwish lost his game of darts when the hero twins used blowpipes. Interesante toda esta mitología maya. Idiomas. Vamos a matar a todos los conejos. Y otro. Ah, no. Ya está bueno. Y otra tumba que seguramente no voy a poder hacer nada en ella. Pero podemos guardar aquí, creo. Y tengo dos. No, tengo apenas uno. Este me llama tanto la atención. Que te puedes quedar ahí esperándome. Ah, mira, está el conejo bendito. A ver, ¿qué hay aquí? I found something. There might be a way in. If it's not civilization, I'll wait here by the fire. Pere. Ok. Ok, siguiendo. Yo sé que va a volver. Ajá, ahí poco a poco. El problema de tener una computadora viejita y una tarjeta muy buena.
no son compatibles. Ok, ya hasta que volvimos. Cargo. Ajá, y entonces que pensé que me iba a caer para allá. Oh, qué bueno ver la trampa. Primero para acá. Que se nos revelen los secretos. Ok. I'll have to climb to make it across. Sí, sí, ya sabemos. Y vamos a repelear. Si me deja. No, sigue bajando, sigue bajando. Ya. Ajá. This gear is early 20th century. ¿Lo agarró? That starched shirt Fawcett may be getting all the attention, but I know his time is almost up. The world will remember the Timothy Walker as the man who finally found the lost city of El Dorado. We've set up camp in a canyon. It was a grueling journey to get this far. We'll rest here a few days, get our bearings. Some of the men need patching up, and I wouldn't mind one good night's sleep. The men say something came through the camp last night. The jungle is getting to them. I keep telling them that we're close and we need to keep it together. One of the scouts has found a temple of some kind up ahead. We'll start construction of bridges and ladders this morning and head out from camp this afternoon. El Dorado. Y sigamos. A ver. Ahí no hay para allá. Hay que brincar. Ah, no, por aquí. Allí hay algo. Yo no llegué por aquí.
ver. Estoy curioso. ¿Qué hace eso? ¿No? ¿No? Pero ¿dónde fue que llegué yo? Llegué por este lado. ¿Sí? Ahora sí me perdí. Sí, porque para acá dice que hay algo. Oh, que debería estar por aquí atrás. No, atrás no. ¿Aquí? No, no. Entonces sí es aquí. ¿Qué es para allá, no? Skills. No solamente todavía. No, para avanzar más. ¿Dónde está la cosa esa? Ah, está a mi espalda. ¿Y dónde es entonces? A ver. No sé dónde es. ¿Por aquí? ¿Atrás? A ver. No. ¿Está enfrente mío? Perdón. Bueno, ya debemos estar más o menos cerca. Bueno, quizás detrás de esto. There's someone there. Sí, puede ser. Despacito por si acaso. Qué extraño. No veo nada. Percepción de algo. Utilizamos el poder mágico de las hierbas especiales. La araña pelúa. Mato de araña. El enemigo que está aquí. Ya. El enemigo, ¿no? Mira, ¿no? La maté y perdí el tiempo. Y aquí igual. No sé. Ah, no sé, aquí está. Ok. What an incredible sight. Sí, bueno, esa es la idea de jugar el juego, que haya incredible sights. Espérate que... Ok, sigue estando enfrente supuestamente, ¿no? Y hay que hacer otra vez el rappelling.
Fui donde mismo antes. No. Ya, espere. Vamos a ver. Bit little fry. ¿Algo más aquí? ¿No? Para allá hay otra cosa. Pero debería seguir para adelante. No sé. No sé. I think this might be the exit. ¿Ah, sí? Ah, entonces no. Qué bueno que lo dices con claridad. Ok. Aquí. Aquí veo algo. Dame oro. Ver el mapa otra vez. Mapa. ¿Dónde estás, mapa? Ah, vaina. Mapa. Oh. Ok. Mapa. Eso. Ok. Alright. Que debería seguir para allá, pero... Damn this place. Damn this forsaken jungle. It holds a jewel just out of reach and then sweeps your legs out from under you. We've almost made it across that bottomless pit. Some kind of altar beckons from the other side, under a giant stone face that seems to mock our efforts. Something attacked the camp. Some men claimed it was panthers. Others said something more sinister. Half the crew insist on abandoning the expedition. I had to dress one man down, made an example of him. All I need is one more day. One more lousy day. Ok. A ver, otra vez esto. Ah, mira, estoy supuestamente encima del espacio donde supuestamente... Ah, aquí está. Éxito. Black Powder. Interesante. Ya. A ver. Something. If I could tether a rope somewhere, I could climb across. Iba a decir algo Lara, pero la corté. Así para allá como que no hay mucha... No hay If I vida. could tether a rope somewhere, I could climb across. Ajá, nada. If I could tether a rope somewhere, I could climb across. Ajá, vamos a ver dónde es somewhere. Puede ser. Somewhere dónde. I could turn that platform and create a tether. Ah, ya lo vi. Y aquí falta algo porque no se mueve. If I could tether a rope somewhere, I could climb across. Sí, pero tengo que moverla.
se mueve. Ah, no. Ojalá. Bien, ahora sí. They must have abandoned this place in the middle of building it. I can use this arm to swing the crane's platform. Primero vamos a montar esto. Y esto. I can use this arm to swing the crane's platform. Ajá. ¿Y ahora? Ya me monté. ¿Dónde voy? Tengo que moverla otra vez. Tengo que moverlo y correr, ¿no? Ay, no, súbete, mija. A ver. ¿Qué estás haciendo? Corre. Está difícil, ¿no? Ok. Ajá. Ajá. Está allí. Y... ok. Ajá. Estoy aquí. Y... ajá. Y entonces... no llego. ¿Para qué voy a perder tiempo? ¿Será que no sé? Puede ser que sí. Puede ser que si brinco y lanzo la cosa, ¿lo agarro? Lo único que se me ocurre. O puedo agarrarlo con otra cosa para que no sea. Sí. Tiene sentido que lo agarre con esto. A ver si esto funciona. A ver si puedo aguantar. No sé. Esto tiene más. That should hold. Sí. Made it. Okay. There must be a climbing path somewhere to reach the altar. There must be a climbing path
to reach the altar. Ya no repites lo mismo, Lara, gracias. A ver. Here, under the watchful eye of one of the Lords of Death, lies the gate to Shabalba, where all must travel when transitioning from this life to the next. Ok. There must be a climbing path somewhere to reach the altar. Sí, sí, este es el climbing path. Bueno, interesante. Aumenta la velocidad de escalar. Aquí también hay algo más. A ver. Bueno, hay uno de cada lado. Vamos a sacar las dos. Ahí está. La otra. Por algo ahora llaman Tomb Raider. Ladrones de tumbas. Y para acá no hay más nada. Sino por aquí. Alright. Y ya. Yupi, yupi. Ajá. Sí, supongo que es aquí, ¿no? Bueno. ¿Qué es eso que suena? Qué miedo. Que se me movió el control y todo. Bueno. Es para este lado, ¿verdad? Estamos de vuelta saliendo. Chao. Bueno, fue interesante la tumba esta. Entonces aquí el amigo esperando a Jonah. Jonah! Aquí por lo menos salió el símbolo de loading, porque hace rato se quedó sencillamente ahí guindado y ya. You find anything? Another of those Maya altars, and And what? an old camp gone to ruin. We should keep going. Right. Ok, sí, disculpa, Jonah. Sé que soy una ladilla. Otra cosa interesante como esto.
How will we know when we're back on track to Chain find the hidden takedown. city? My ruins are bound to stand out, right? Right. Vamos a comprar esto. Excelente. Ya te alcanzo, ya te alcanzo. Aquí estoy. Estamos haciendo apenas el inicio del I juego. think we can get out that way. Otra vez súper lento. Ay, ¿cómo? Ah, Jonah, ya. help me with this. On 3, 2, 1. Pensé que era un monstruo. Entonces, ¿qué? ¿Está otra vez? Verga. Matar, piazo de animal. Perro. Qué ladilla. Disculpen, no es que me guste matar animales, pues, pero el juego lo demanda. Lara, are you okay? Casi. Are you okay? Help me with this. Your back looks bad. I'm gonna go make camp. Vaya. Let me take a look at that. It's not pretty. You know, with everything we've been through recently, I've been thinking about my brother. ¿Qué has pensado de tu hermano? I always tried to protect him. From my father. From himself. But I lost him. You did everything you could. If I had been in the right place, at the right time, he would still be here. If I had eyes in the back of my head. You can't protect everyone.
Thank you. I miss him. I know. My parents. I miss them too. I had a dream about my mother recently. Yeah? It was so vivid. When I was little, my father used to keep things from me. Hide things. About her, especially. Why would he do that? After she died, he thought they'd cause me pain. It didn't stop me from looking for them, of course. I still have so many questions. Your dad created as many mysteries as he solved. Dominguez said that he would use the silver box of his shell to remake the world. If you had that power, what would you do? Panic, probably. You wouldn't go back to when your brother was alive and be with him again. And lose everything else? No way. I like this world. It's not perfect. But everything I love now is in it. Siga cociendo piel de tigre podrida, ¿no? Porque, o sea, eso hay que curtirlo unos días, ¿no? Que de un día para el otro te agarras, matas al tigre y ya lo estás cociendo, o sea, ¿no? Esa piel está cruda. To claim her treasure, the adventurer Lara Croft must outwit the king, reach the forbidden tomb, and solve the mystery of the White Queen. The way will be fraught with trials. Lara, are you doing your maths homework? The adventurer should not dally any longer. In a minute, Dad! Wow, a este juego le metieron muchísimas cosas. The high walls of the castle beckon, taunting. Especialmente diálogos, tiene muchísimos diálogos. Strange beasts Ah, ya cross le iba a our matar hero's con él. path. Hard to tell if they're bloodthirsty. This looks like a figure from that game Mum and Dad used to play. But why is it out here in the La playground? reina. There's an A scratched in the bottom for Amelia. I miss you, Mum. Sí, es la A y es la reina. Puedo matar al pájaro, ¿no? Me falta el arco y la flecha de niños. Ok, vamos a jugar un poquito. Looks like there's something up there in the crow's nest. I'll have to do Fue- better. Sí, eso fue muy fallido. The floor gives way. Lara tumbles into the darkness. Ok. Y Fresh otra vez. graves. The king does not take kindly to trespassers. ¿Será que puedo subir por aquí mismo? No.
Ok, no. Respuesta, no. Ni tampoco por aquí, ¿no? Pero por aquí sí. ¡Ay, la tiraste! En serio. Ok. ¿Será que de aquí la puedo lanzar? No. No llego por los carriles. Hay otra cosa. The forbidden tomb calls out. Ajá. A ver si... Allá, así. Y entonces... Ah, por lo menos esta vez sí cayó aquí. A ver allí. Eso. Test of skill. Our hero will need a bullseye to weigh down that basket. Vamos a lanzarnos por aquí. The excavation will soon reveal the secrets of this site. Suéltate, suéltate. Vamos a ver aquí que había otro... The White Queen, locked away, but not forgotten. Interesante. Y vi que aquí también había una caja. A ver si la veo otra vez. No. Vamos a... Corre, Lara, corre. A ver. Ahí voy. Sí, señor. Ya. The treasure is revealed. ¿Y el tesoro es? Uh, no sé. ¿Cuál era el tesoro? No lo supe. Lara climbs out over a lake of bubbling lava. Sí, sí. En algún momento sí. Va a ser eso, ¿verdad? Me falta todavía. Aquí había algo más. A ver. Amazing. Croft has entered a burial chamber that has not been disturbed in millennia. A ver. Juraría que vi una caja que ahora no la veo. Aquí no. No. Y no. No. Bueno, voy a suponer que era una pelota. Y vamos a seguir. Curiosidad que no hay aquí. Pero no, no hay más nada. Aquí sí hay algo. Esto. No, no hay nada. No entiendo. Tengo que subir allá. Now for the real treasure in the forbidden tomb. Our hero must be quiet to avoid alerting the king. What does Lara have to do with any of this? She's in her room doing her homework. Seguro. She hasn't much time. The King's Guard will never expect Croft to climb the castle. The castle tower is taller than she thought.
Lara continues climbing, looking for another way in. Our hero spies another entrance. Sí. Y Lara Croft tiene mucha suerte de estar viva en su vida adulta. Shoo! Go on! Young Lara confronts the extraordinary height and danger and pushes it from her mind. And stupidity. Almost there. She recovers her footing and her goal. Now, onward to the forbidden tomb. These parapets are damaged. She'll have to squeeze through. Ok. Un segundo. Ajá. Está muy bien hecha. Hasta las faldas, se ven los cuadritos. She's so close, she can almost touch it, but an invisible force field stands in her way. There must be another entrance. Crazy Lara. Our fearless adventurer has reached the summit. At last, she spots a way in below. She will have to be careful. Why do I do these stupid things? Sí, exacto. Esa es una buena pregunta. Croft chuckles at her audacity. She's close now. At last, she enters the forbidden tomb. Wow. By night, the great bat stole the queen at 30 north and 90 east. From her pen, she wrote her heart. With light, unlock her love's release. I wonder if the White Queen is lonely. I'll need to find 30 north and 90 east on the globe. Sir, I understand these last few years have been more than difficult for you. We all miss Amelia terribly. However, I worry Lara has begun to forget what little she knew about her mother. A terrible thing. I realise it is not my place to pry, but have you reconsidered talking to her about Amelia? My belief is that it would help you get over your tremendous grief.
and bring you too close. Ya, demasiado. Ajá, ok. 30 norte, 90 este. Ok. 30 norte. Ok. ¿No está este lado? Ah, por otro lado. Y... no. Otra vez. 90 este. With light, unlock her love's release. It worked. Y lo del... This is an old game. 2 shields and a white crown. Could that be the White Queen? Vamos a ver la otra pista. Que era esta. I think this is from when we walked the El Memsha. I don't remember much, except for how spicy the bazaar smelled. Mum looks so happy. So does Dad. Aquí no hay nada. Ahí. It's not fair. Why did she have to die? Oh. It has taken our map. hero years to piece this map together, spending nights in dusty libraries going through ancient tomes, exploring sunken ships, stripped of treasure, and chasing down any lead, no matter how faint it may be. If she can recover the treasure, our brave adventurer may prove herself worthy of becoming Lord Richard Croft's assistant. This enigmatic illustration, recovered from a cursed and empty mausoleum, might be what our brave adventurer needs to finally find the lost treasure of the White Queen. She's managed to decipher the ancient text and has found a series of clues. A set of coordinates, a giant bat, and a series of game pieces in a line. The intrepid Lara will have to figure out what they all mean. A ver. Ajá. Ni siquiera sé cuál es. Wow. ¿Dónde está Need to find the White Queen. ¿Está la reina? Need to find the White Queen. Sí, porque aquí no está. Need to find the White Queen. Croft has entered the forbidden mezzanine. She'll have to be careful. I just wanted to thank you for your discretion, as well as the work you have done. The vault has been constructed exactly to my specifications. The final payment will be sent at the end of the week. The delay was due to an accounting error, which has now been rectified. Yours, Richard Croft. Need to find the White Queen. Aquí. A Yatiri, a South American healer. Ok. A baby Tyrannosaurus Rex. Need to find the White Queen. Este no tiene nada. Este no tiene nada. No matter where you stand, these masks seem to stare at you.
This looks Mayan. Is it Kukulkan? I wonder who those two dogs are. Animal skulls, an omen of death and symbols of great change. This is from Colombia, a Xeno chieftain mask. I wonder if these eyes have seen El Dorado. I haven't seen some of these artifacts before. An ossuary. This box contains the bones of the dead. I can't read the inscription. Y aquí tampoco no hay nada que This is leer. the kind of armor that the conquistadors wore during the Age of Discovery. I wonder what they found. A statue of an Ariki from the Cook Islands. 25th dynasty. The interior of the sarcophagus is incredibly intricate. This looks Greek? No, Persian. Persian. I wonder what she's guarding. A Persian lioness. But someone stole her head. I wonder what she was looking at. The death mask of Agamemnon, found in Mycenae. An African tribal mask, made of gold. Ashanti, perhaps. The great bat's wings unfurl. I'll have to move the Knights of Shields into position. Ok. Ups. I'll have to move the Knights of Shields into position. Ok, lo que me falta. ¿Y dónde está la reina? Pero la reina no... ¿Será que sale después? Supongo, ¿no? I'll have to move the Knights of Shields into position. Sí, pero primero hay que sacar a estos que están aquí estorbando. Vaya, porque lo más seguro es que la otra vaya a venir de este lado. Ok. Y aquí hay A cosas. quotation from Chaucer. What is better than wisdom? Woman. What is better than a good woman? Nothing. Nothing. Ok. The head of King David. From a shepherd to a king. Imagine that. The cup of St. John. The apostle had been given a chalice of poisoned wine, but after his blessing, the poison transformed into a snake, and he drank the wine unharmed. Disculpen que voy a seguir viendo esto. A Byzantine scroll. Justice is the constant and perpetual wish to render everyone his due. Emperor Justinian. This is Egyptian, an evil eye box. The contents were meant to help sustain and provide for people in the afterlife. I'll have to move the Knights of Shields into position. The Sun King, Louis XIV, married Maria Theresa, ending a long-standing war between France and Spain. The poor Queen, Maria Theresa, died a painful death, to which the King said, "This is the first trouble she has given me." I'll have to move the Knights of Shields ahora into sí. position. Vamos a lo propio. Ajá.
The knight's shield reflects the light beam. There she is! The White Queen. Trapped. I have to help her. I can use the globe to retract the ladder. The globe. ¿En serio? Ah, claro, claro, claro. I can use the globe to retract the ladder. Now I can free her. Yep. Eso fue fácil. With light, unlock her love's release. Amazing. Her heart pounding, our hero crosses the threshold into the unknown. These are Mum's things. Ah, claro, es el cuarto de pintura de mamá. Ah, debe ser el juego anterior. Por el cuadro. The path was dark and is guarded by bats, said the Red Knight. The White Queen regarded him with a curious smile and said, Bats! I'm not afraid of bats. I'm not afraid of anything. Tell me about this. You and me are riding a T-Rex in Egypt. Where's Daddy? At work. Oh. Amelia, this is very, very important. I cannot abandon my responsibility. It's just on the verge. You are always on the verge. Your obsession is destroying this family. Obsession. I'm obsessed. You are missing your daughter's childhood because you're always in some tomb on the other side of the world. Es raro, esta es una Why historia can't you que be recuerdo happy del with what you juego have? anterior. Más bien ella era Dad? muy... Lo que mostraba era que ella la apoyaba en todo. Dad? ¿En serio? Please, Dad. Wake up. Dad. Don't leave me. Más detallado de lo que recordaba. Morning. Y Lara se cambió la ropa, pues, So, pero yo la había puesto. Silver Crown Mountain. Yeah. I wonder what the jungle has in store today. Whatever it is, we'll handle it. Hey, it can't be worse than yesterday, right? Que viene aquí Upper Body. Ah, ok. No sé qué me puse, pero... Best of the Empress Award. Ah, claro, eso fue lo que pasó toda la noche cosiendo.
It'll take longer to take the file as a threat. Ok, ¿y qué hay aquí abajo? Las botas que ya se las había hecho antes. Ajá, ok. ¿Y aquí? No sé. Craft. No veo muchas opciones. Pero también me las pone así. Y aquí, craft. Shit. It's nice for running, making it harder to detect. Getting additional transmitters, craft resource from each source. Y aquí. Ah, y aquí no hay nada. Ah. Bueno, eso es lo que parece que está mejor. Con esta combinación de cosas. ¿Qué más hay aquí? Card acquired. Y aquí, bueno, nada, por ahora no vamos a usar nada. Y nada, vamos a parar un segundo y find quite Yaku. Ay, no, mijo, no te vayas ya tan rápido. Bueno, yo voy a guardar y voy a terminar por hoy porque ya este video está saliendo demasiado largo. Y bueno, nos veremos en el próximo. Hasta luego. Chao. A ver si les gustó, por supuesto, suscríbanse y estén pendientes del próximo. O colocan la campanita para que les avise del próximo video. Chao.